И что ж, всем привет, дорогие друзья, это канал Микслом ТВ. Сегодня мы поиграем в игру The Stanley Parable. Ну что же, посмотрим, что это за игра. И вроде бы вот у нас идет тут загрузка. Вот. Смотрим, что здесь будет. Говорили мне, что игра интересная. Что, в принципе, там какие-то разные пути можно выбирать. Но сейчас посмотрим, что это за игра. Это история человека по имени Стэнли. Стэнли работал в компании в большом здании и был там рабочим 427. В общем, задача его была сидеть за столом в комнате и нажимать кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе. И в них указывалось, какие кнопки надо нажать, как долго их надо нажать, в каком порядке. В общем, если хотите, читайте сами. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. В общем, он был счастлив, когда поступали каждый раз ему разные кнопки. Но однажды случилось что-то странное, что его навсегда изменило. И то, что он никогда не сможет забыть. Он сидел за своим столом почти час и внезапно осознал, что ни единого приказа с экрана для него не поступало. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. В общем, он был шокирован, что не было людей вокруг, не поступали приказы, и он задумался об этом. О, мы все играем. В общем, он встал за стола и вышел. И вот мы идем. Все его коллеги исчезли. Стэнли решил пойти в конференц-зал, может, там он кого-нибудь найдет. Пойдемте сюда. Что здесь такое? Когда он подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. А что будет, если мы идем в дверь справа? Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить. О, сюда идем. Это было неправильно. В общем, типа, это неправильный путь. И он пошел сюда. Здесь у нас зал. Эта комната действительно достойна восхищения. Провести несколько мгновений в этой безупречно прекрасно сделанной комнате определенно не стоило выбора обходного пути. Стэнли просто стоял и наслаждался пребыванием в ней. Здесь у нас какой-то кофе. Кевин, пойдем выпьем по чашке кофе? Ты уволен. Я люблю тебя. Я сказал это. Все, что нам нужно, это представить, что ты умер. Хочу капучино. Капучино хочу. Да, определенно стоило находиться в этой комнате. Комната настолько захватывающая, что даже когда все твои коллеги исчезли, ты сидишь и рассматриваешь эти стулья, как определенно того стоило. Хотя тут нет стульев. Тут кресла. Кресла, а не стулья. Картины есть хотя? Ну, картины есть, ладно. Ладно, идем сюда. Стэнли зашел в первую дверь слева. Чё-то я туда не хочу. Здесь что такое? Стэнли так плохо следует указаниям, даже странно, что его не уволили еще 5 лет назад. Но я хочу обратно, я только что подумал. А4 какой-то. Это что, типа? Нам сюда встать нужно? Слушай, Стэнли, мне кажется, мы друг друга просто неправильно поняли. Я тебе не враг, серьезно, не враг. Я понимаю, что сложно доверять кому-то, но не забывай, что история все время была про тебя.
There's someone you've been neglecting, Stan. Ты не уделяешь кому-то внимания. Стэнли о ком-то позабыл. Пожалуй, перестань делать каждый свой выбор сам. Для This is нее? it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Кто она? Ты о ком вообще, чувак? Какой-то квадрат черный. Сейчас мы зайдем и опять заговорим. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Не хочу я брать трубку. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Это что такое было? Practice. Все? Excellent. Отлично. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Нет, не пойду. У меня нет выбора. Ну, в общем, наверное, на этом будем заканчивать. В следующей серии мы узнаем, что же будет дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи
И всем пока.